Hi everybody, welcome to the European segment of Regeneration International's People's Food Summit. I'm Oliver Gardner and I'm speaking to you from France, from this wonderful permaculture garden here in the small city of Cahors in the Quercy. We will be covering a range of topics from local food autonomy, addressing climate change through regenerative organic food systems. This year, Europe has suffered unprecedented heat waves and droughts that have put a considerable pressure on Europe's agriculture, on Europe's food security. Other stresses have also come from the illegal and unprovoked Russian aggression on the people of Ukraine. And so right now we'd like to kick off this European segment with a special guest. We're here with Eugene Milovanov, who is the president of the Organic Federation of Ukraine. Eugene, please come and step in front of the camera and say hello. Yeah, hi everybody. Eugene, Ukraine has suffered a massive amount of damage from the Russian aggression, and you are working to safeguard decades of organic agricultural development in Ukraine. Organic Federation of Ukraine was founded in 2005, and since that time we are doing our best to promote organic in Ukraine, organic production, organic processing, organic education. Organic sector, organic movement in our country is developing since mid of 1990s, and during this period we were developing organic production not only of grain, pulses or oil seeds, but also vegetables, sugar beets, different berries, fruits all over Ukraine. And the only one region which was unfortunately collapsed for 8 years with organic development, it was Crimea, where all the territory unfortunately occupied by Russians since 2014. All the rest of the territory of Ukraine was showing very positive dynamics, and for latest 3, 4, 5 years Ukraine became one of the leader of organic product supply to the countries of European Union, to Northern America, also to many Asian countries, to Persian Gulf, and not only with raw material but also processed products like dairy products, like oils, like groats. But since February this year, when Russia started a new stage of the war, dozens of organic farms were damaged. Not only grain or silos or processing facility, but a lot of people were killed, unfortunately. For the moment, big number of organic farmers are among rows of soldiers on the front, and they're fighting to protect own country, own land, to continue those very peaceful activities what they were doing for a long time in their own farms or other parts. So you're saying that there are farmers that are farmers, but they are also now having to go out and fight in the field. Yes, you are right. It's first of all, this is social resistance, not just of the army, not just of the government, but each person, whether it is boy of 3 years old or old lady of 85 years old. So everybody staying, protecting own country, protecting own land, protecting freedom of actions, freedom of speeches, freedom of being Ukrainian, of being human. And so let's hear from the farmers. So I asked you if it was possible to
to hear the voices of the farmers, if they could send us messages here for the People's Food Summit. Let's look at some of those messages now. В наше господарство прийшла війна в перший день масштабного вторгнення. Цим самим паралізувався всі поставлені плани і роботи. Посів озимих зернових попередніх років залишилися недоглянутими і нездібними. Господарство перебувало в окупації 8 довгих місяців. І зараз найкраща ситуація для ведення сільськогосподарських робіт. Але господарство продовжує тримати статус органічного виробника, проводить сертифікаційні роботи та готує продукцію минулих років до продажу. Ми дуже надіємося, що ситуація стабілізується і господарство запрацює в звичайному руслі. Hi, I'm Alexander Reichin. I'm the owner of the organic farm Kazakh Organic that is located in the south of Ukraine in the Zaporizhzhia region. From 27th of February we are occupied. All this time we cannot continue our activities in the farm because it's very dangerous for our employees and their families. During 7 months we are subjected to repression from Russian Federation. But we're eager and ready to grow organic in independent Ukraine, and we do believe it will be the reality very soon. Слава Україні! Щиро вітаємо. Ми з України, з древнього, красивого Чернігівського краю. Я Світлана Карацюба і вся моя родина, ми органічні фермери. Займаємося органічним виробництвом вже більше 25 років. Маємо 2 органічні ферми. Молочно-товарну, де у нас утримується 130 голів ВРХ, і овочеву, там де на 2 гектарах ми вирощуємо овочі, зелень, пряні трави. Працюємо всі. Ми, наші діти і вже наші внуки. Коли в нашу країну прийшла війна, наше містечко одразу опинилося в глибокому тилу і в повній ізоляції. Мости були підірвані, зв'язок втрачений, люди залишилися без продуктів харчування, без ліків, без можливості кудись виїхати. Ми почали щодня розвозити молоко прямо з ферми і роздавати людям, щоб хоч якось підтримати їх в той час. Але з часом зникло пальне, і ми вирішили обладнати місце, куди б люди могли самі прийти і самі собі взяти молоко. Так виникла органічна майстерня, де й до цього часу ми проводимо навчання, співпрацюємо разом з переселенцями, які і на сьогодні живуть у нашому містечку. Ось так і виживаємо всі разом. Вивчаємо, що таке органічне виробництво, як бути здоровими, як виростити для себе овочі без хімії. Разом готуємося до зими, адже багатьом з них вже нема куди повертатися. Заготовляємо овочі, солимо, квасимо, сушимо, плануємо, хочемо випікати хліб. Працюємо всі 24/7. Воюємо на своєму фронті органічному. І дуже-дуже хочемо розвиватися далі. А саме головне, щоб якнайскоріше закінчилася війна. Війна – це дуже велике горе для країни і дуже велика біда. Тому ми всі впевнені і віримо в те, що ми обов'язково переможемо і настане мир на нашій землі. І наша країна стане набагато красивішою і гарнішою. Я знаю, так буде. Слава Україні! So when you see these nice faces of people who are trying to keep peace on their daily activity, who are trying to have a healthy soil, healthy nature, who want to feed animals and who want to feed people with the most healthy and not dangerous food, with who is open to be certified, who is continuing organic production even during the war, who is continuing
export of organic products to all Europe, to all the world. It is important to understand that we are not initiator of the war. We are not supporting the war, but at the same time we are resisting against Russian aggression. And we do our best, Ukrainians do their best to stop the war and not to give any chance to continue such kind of disaster in Ukraine anymore or in any part of Europe anymore. What's needed? What support is needed, and how can it be provided? Okay, first of all, we would like to say big thanks to our partners in many countries of Europe, of Asia, of Northern America, who is supporting Ukrainian organic movement. We do appreciate it, but at the same time, I would say that we would appreciate any kind of support of Organic Federation of Ukraine, of its members, of organic movement in our country, but it is of course not only financial support, but not less important support in the form of continuation of the cooperation, still keeping import of organic raw materials from Ukraine, organic final to consume products like dairy products or oils or groats or fruits or vegetables or berries. Also, we appreciate if you think about usage of organic fertilizers and organic inputs produced in Ukraine as certified as suitable for organic agriculture. It is important, of course, and it is crucial for our organic producers to develop cooperation with European and with international organic players to make deeper production, deeper processing for better integration of Ukrainian organic movement into international organic movement. Thank you, and we look forward to a rich collaboration between Regeneration International and the Organic Federation of Ukraine in looking at how we can do capacity building and knowledge exchange between our both networks. Thank you very much, Eugene. We're going to sign off now with some more videos coming from Ukraine, video messages from the farmers, and also videos of their own projects. Гончаренко, засновник, директор компанії Мольфар Еко. Навесні 2016 року виникла сама ідея створення цього проєкту. В асортименті 7 видів чаю Мольфар. В основі всіх лежить кипрій вузьколистий, його ще називають Іван-чай. Чай Мольфар, як і всі його інгредієнти, сертифіковані в органік-стандарті. Це значить, що всі трави, всі ягоди, фрукти, які ми використовуємо, вони сертифіковані як дикороси, які збираються в цих горах. Щодо процесу виробництва. Зібраний чай ми розкладаємо на горищі, підвялюємо, листя повинно віддати вологу. Потім ми його зносимо, загружаємо в апарат, який називається ролер. Далі ми їх складаємо в пластикові контейнери, там, де вони ферментуються. І при температурі близько 70 градусів листя сушиться. На проєкті всього працює 6 чоловік, 3 тут на виробництві і 3 в Києві. Якщо говорити про цінності бренду Мольфар, то це перш за все екологічність. Усучаснення традицій як форма звернення до нових поколінь. Я думаю, це можна назвати основною ідеєю такої нашої творчості, як виробника. Доброго дня. Євген Гончаренко, компанія Мольфар Еко, директор, засновник. Ми виробники українського органічного чаю Мольфар. Наше виробництво знаходиться в Карпатських горах. На сьогоднішній день компанія нам вдалося виготовити запланований об'єм чаю.
З початку війни основними нашими труднощами, з якими ми зіткнулися, це була дебіторська заборгованість, в зв'язку з якою було складно профінансувати власне виробництво, збір сировину і заробітну платню. Логістичні проблеми у нас були, згоріли у дистриб'юторів наших 2 склади з нашим чаєм під Києвом. І, в принципі, то теж організаційний був виклик, тому що я зараз знаходжусь як керівник в Збройних силах і підрулюю виробництвом з фронту. На сьогоднішній день всі наші заявки ми відвантажуємо згідно графіка, виробництво працює. Єдине, зараз треба буде його пакувати, не знаємо, як ми справимося з пакуванням. В принципі, якщо з нами розрахуються клієнти, то все буде добре. Дякую. Вітаю вас, шановні колеги. Мене звуть Тетяна Гетьман, я директором департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації. Хотіла би кілька слів розказати вам про органічний сектор Львівщини. Загалом, станом на сьогоднішній день у нашому регіоні працює понад 33 суб'єкти господарювання, які займаються вирощуванням органічної продукції. Всі вони працюють в сегменті рослинництва. Майже половина з них займається заготівлею дикоросів. Ми також маємо 2 органічні кооперативи. Це кооператив «Як бджола» і кооператив «Organic Garden». Ми підтримуємо наших органіків постійно, підтримуємо інформаційно, підтримуємо фінансово. Інформаційно ще 2 роки тому був розроблений разом з громадською організацією «Екотера» каталог органічної продукції, виробників органічної продукції Львівщини, і сьогодні триває його оновлення. Також відновив роботу ярмарок органічної продукції. Він щороку тепер буде відбуватися, буде проходити на Львівщині. Стосовно фінансового питання, Львівщина – єдина область, яка мала окрему програму підтримки органічних виробників до війни. В минулому році ми надали понад 600 тисяч гривень фінансової допомоги нашим виробникам. Відшкодовували ми вартість сертифікації і надавали дотацію на одиницю оброблюваних угідь в органічному секторі. В цьому році під час війни окремої програми не було, але Львівщина була єдиною областю, яка затвердила програму підтримки АПК на обласному рівні. З обласного бюджету було виділено 26,5 мільйонів гривень, які ми розподілили по 4 основних напрямах. Ми надавали пільгові кредити під 3% річних, ми відшкодовували відсотки за залученими кредитами, ми відшкодовували вартість високорепродуктивного насіння нішових культур, ми надавали дотації на корів. Органічні виробники могли користуватися кожним з тих напрямів. Ми і далі будемо підтримувати наших органічних виробників, тому що розуміємо, що це бізнес, який потребує великих інвестицій. Він потребує розвитку, тому хотіли би подякувати всім нашим органіків за їхню сміливість і побажати гармонійного розвитку. Добрий день, мене звати Анастасія Лихак, я представляю ПП «Вікторія». Ми займаємося оптовою торгівлею органічними продуктами і фітопрепаратами. Також у нас є органічні магазини, перші в Україні магазини органічної продукції «Натурбутік» і сертифіковані датською міжнародною екопрограмою «Грінкі» екоготелі «Мезон Бланш». За час війни найбільше всього постраждав один з наших готелей. Це готель Мезон Бланш в Бучанському районі. Він був повністю зруйнований від потрапляння в нього російського снаряду. Він повністю згорів. So those were the voices there of the organic movement brought to us by the Organic Federation of Ukraine. Now we're going to go on to our first PowerPoint presentation of this European segment of the People's Food Summit.
and we're still in Ukraine, and we're going to go and meet the president of the Agroforestry Federation of Ukraine, Professor Vasyl Yukhnov, who's going to give us a presentation how agroforestry has been playing out through this conflict. I am working at the National University of Life and Environmental Science of Ukraine, and I am professor of the Department of Forest Restoration and Forest Meliorations. So my professional area deals with forestry and agroforestry. So I am professional agroforester of Ukraine, and I am proud of this because I know almost all about protective forest plantations, which protects our agricultural lands of adverse natural and anthropogenic factors. I show you systems of windbreaks. You can see photos, 3 photos. This is systems of 50s years at the Donetsk region at the left corner down, and the system of the central Ukraine steppe down, and you can see on the right corner, right picture, there are 2 divisions: balanced development, green, and the last one is forest as a strategic element of the landscape. It means the strategic element of the landscape, it means that they protect of adverse natural factors and improving the ecological and economic stability. And I understood that I couldn't imagine how our forestry was involved in the war. You can see at the beginning of the war, the Lugansk, Donetsk, Dnipro, Zaporizhia, and Kherson region, it's a steppe region, the windbreaks became the barriers of moving the tanks and many other vehicles. So they interrupted the moving of these Nazis in borders. Our system of windbreak performed its protective role in the east of Ukraine, where the most intensive military operation now, and the south of Ukraine. So in this picture, you can see destroyed tanks and enemy military equipment, both near windbreaks and in the plantations themselves. It was the windbreaks that became a break of the movement of enemy vehicle, and they're broken near them. The next slide shows detention and destroyed of enemy technicas near windbreaks and roadside plantations in different parts of Ukraine, in the south, Mykolaiv, Dnipro region, and the north, Sumy districts. Windbreak did not only stop the enemy and could continue to the destruction of its equipment, but also severely affected by hostilities. Therefore, after the war, they will need to be restored. It's term of warscaping. Yes, warscaping, it's new term. And this windbreaks, it's also protect the territory, and they are the places of location our troops and another one. And we thank Professor Yukhnov for that inspiring story there on warscaping. Now we're heading to France to talk about local food autonomy, and we're going to meet with Mr. Stéphane Linou, who is a former General Councillor of the region of Aude. He is also France's top firefighter that promotes food security, food resiliency, and local food autonomy for national security reasons. In 2008, he started the Locavore movement in France, and today he is training local government officials to highlight the importance of local food security. And so I had the chance to follow Mr. Stéphane Linou with my camera
on one of his local government training programs and also onto a public workshop given with Céline Basset, who works with Dr. Elaine Ingham, who you might be familiar with, and they make the connection between the gut microbiome and the territorial microbiome. So without further ado, let's dig into the subject. Bonjour, je suis Stéphane Linou, je suis français dans le sud-ouest de la France, dans le Quercy, département du Lot, à côté de Cahors. Et ici, on est aux Halles de Cahors, jour de marché ce samedi. Alors, je promeus le plus vieux sujet du monde, c'est-à-dire le lien entre l'alimentation et la sécurité, et notamment montrer que produire et manger local, c'est une question de sécurité collective. Et aujourd'hui, les territoires de production ne sont plus les territoires de consommation et de transformation. Donc s'il y a un problème sur les chaînes d'approvisionnement, il y aurait des troubles à l'ordre public, c'est-à-dire des émeutes, parce que les gens ne sont plus sensibilisés au sujet, ne produisent plus leur nourriture à titre individuel, ne la stockent plus, ne la transforment plus, il n'y a pas de stock dans les collectivités locales. On se fournit pour à peu près 70% de notre consommation à travers les grandes surfaces, qui n'ont que 2 jours de stock. Nos agriculteurs autour de nous ont sacrément diminué et les seuls qui restent ne sont pas diversifiés, ils sont spécialisés. Et il n'y a pas non plus de stock alimentaire stratégique d'État et nous sommes devenus collectivement intolérants à la frustration. S'il y avait par exemple une cyberattaque sur la chaîne logistique de l'approvisionnement alimentaire, les gens se taperaient dessus parce que personne n'est préparé. Je travaille avec des élus, qu'ils soient locaux ou nationaux, des agriculteurs, des associations de consommateurs, des entreprises des cuisiniers, des cantines scolaires, tout ça, pour flécher la consommation vers des productions locales pour des raisons de sécurité. On peut essayer d'amener une réflexion au sein du conseil municipal. Et essayer de communiquer à mes collaborateurs dans ma commune. Notamment au niveau de la sécurité alimentaire sur nos territoires. Les journées de formation pour élus que je fais avec l'Institut supérieur des élus, c'est pour faire comprendre aux élus locaux et autres qu'en fait, la sécurité alimentaire, c'était une responsabilité des ancêtres des maires, au Moyen-Âge par exemple, qui était basée sur 4 sécurités. Sécurité extérieure, il fallait se protéger des envahisseurs. Sécurité sanitaire, les épidémies, tout ça. La sécurité, l'ordre public, avant qu'on invente l'ordre public au niveau national, mais également la sécurité alimentaire. Il devait toujours y avoir assez de nourriture dans l'enceinte de la ville. C'est pour ça qu'avait été créée la police des grains et la police de la viande. Donc en fait, on était des sociétés de pénurie. L'abondance était l'exception, contrairement à maintenant. Et en fait, le plus ancien couple de risques, c'était approvisionnement alimentaire et ordre public. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas assez de nourriture stockée collectivement et que les gens ne produisaient pas assez de nourriture eux-mêmes avec leur jardin et compagnie, eh bien, les gens se tapaient dessus. Donc c'était des troubles à l'ordre public, donc c'était la sécurité, l'ancêtre de la sécurité intérieure au niveau local qui était menacé. Et au niveau national, au niveau des pays, c'est exactement la même chose maintenant, puisque c'est un sujet qui n'est même pas pensé. Donc du coup, j'ai fait une enquête au sein de l'armée, des syndicats agricoles, des gestionnaires des risques, historiens, géographes, diététiciennes, nutritionnistes. Et en fait, le plus vieux sujet du monde, c'est-à-dire le lien entre l'alimentation et la sécurité, n'est plus pensé ni par les gens, ni par les politiques. Donc en fait, je passe par la sécurité civile, c'est-à-dire le monde des pompiers, en gros, pour faire court, pour que dans chaque territoire, on prévoit cette question-là et qu'on s'organise. C'est-à-dire qu'on produise davantage, donc tant au niveau des potagers que des agriculteurs, qu'il y ait une augmentation des stocks, par exemple à la cantine, dans les magasins et tout ça, que les gens sachent cuisiner, de préserver les terres plutôt que de construire des supermarchés, enfin, tout ça, les semences, voilà, en fait se réapproprier cette question pour des raisons de sécurité, parce qu'en fait, toutes nos forces de sécurité seraient débordées si par exemple il y avait une cyberattaque sur la chaîne logistique de l'alimentation. Donc là on en revient au truc de c'est une question de sécurité collective que de produire bien, de consommer bien et de flécher sa consommation et d'avoir des stocks. Voilà, c'est ça là aussi la résilience alimentaire. Nous sommes tous cancres à ce niveau-là et je peux prendre l'exemple des régions françaises, des aires urbaines françaises qui n'ont que même pas 2% d'autonomie alimentaire. C'est-à-dire que
98% de ce que nous consommons, on le fait venir d'autres territoires. Et dans le même temps, 97% de ce que nous produisons par territoire est envoyé dans d'autres territoires. Donc en fait, il y a des flux et des perfusions alimentaires et des camions dans les deux sens. Donc on ne va pas dire des bêtises, on ne va pas dire qu'on va arriver à 100% d'autonomie alimentaire parce que ce n'est pas forcément souhaitable et ce n'est pas forcément atteignable, mais pour l'instant on est à 2%. Donc entre 2% actuels et 100% qu'on n'atteindra jamais, il y a quand même de la marge. Et plus on éloignera le curseur des 2%, plus on augmentera notre sécurité collective. Les meilleurs stocks, quelque part, qu'on puisse avoir, c'est des stocks sur pied, c'est-à-dire en production locale, mais également chez les gens. Des stocks tampons chez les gens, des stocks tampons constitués quand ça va bien, pour pas qu'on ait tous à stocker quand ça va mal. Donc voilà, donc en fait c'est une préparation des populations et du territoire et des élus et des administrations également et du secteur privé. Il y a quelques années, j'avais écrit un article avec une spécialiste du microbiote, Marianne Derès, et je lui avais dit, moi je pense que le microbiote du sol, le microbiote intestinal et ce que j'appelle le microbiote territorial, en gros ça fonctionne pareil. C'est la débâcle du sol, c'est-à-dire l'érosion, dès qu'il pleut un peu, on se retrouve avec de la boue sur les routes. La débâcle du microbiote intestinal, ce sont les chiasses, par exemple, la débâcle intestinale. Et la débâcle du microbiote territorial, c'est-à-dire lorsqu'on n'a pas assez d'acteurs de la production, de la transformation et de la distribution au niveau de l'alimentation, eh bien, s'il y a un problème sur les circuits longs, c'est une débâcle territoriale, c'est-à-dire des troubles à l'ordre public. Donc je pense qu'on peut faire ces mêmes analogies et parallèles et quelque part les mêmes recettes qui sont pour arriver à une stabilité, donc à un ordre retrouvé, c'est de repeupler un acteur du sol, un acteur de l'intestin et un acteur du territoire. Tout cela, ces trois systèmes, et à refaire du lien entre chaque acteur de chaque microbiote pour arriver quelque part à une certaine homéostasie, à un certain équilibre, donc éviter les désordres. Today we are in France, in the southwest part of the France, working with Stéphane Linou, and we're going to talk about food security and soil microbiota. On va essayer de vous faire comprendre pourquoi le ver de terre est le meilleur allié du militaire. Si le microbiote du sol est en bonne santé, mon microbiote intestinal sera en bonne santé, et nécessairement le microbiote territorial. So there is this link between gut microbiota, soil microbiota, and as well society microbiota. It's like from the small scales, microscopic scales, to the big picture scales. There is many different investigation and science study that shows that there is a link between the health of our gut microbiota and our soil microbiota. If all the veggies and the fruit come from a healthy soil, I'm going to technically inoculate my gut intestine with a good microorganism. So many studies show there is this correlation between gut microbiota health and soil microbiota health. And of course, in this case, if we have, healthy actor into a society, we get a very healthy society. So today it's one of the key strategies to regenerate the soil microbiota. I personally chose the Dr. Hingham's soil food web approach because it links all the many different actors, which are like the bacteria, the fungi, the protozoa, the nematode, the microarthropods. Those guys, they are linked with many types of interaction, so predatory interaction, decomposer interaction. And as we know with the food security with the territory, we can make like a similarity, finding like the soil microbiota function and work the same way a society can work, because we have many different type of actors. So we have a lot of people that are very interesting into this, this topic, and then we're going to explain how soil health is responsible of the health of the society as well. So with the microbiological approach from Dr. Helen Ingham. We asked the people to bring the soil sample just to make them meet visually
with the microorganisms. So like that, this is not just a concept, they're just going to visualize what is a bacteria, what is a fungi, what is a nematode. And then I will be explaining, you know, what are their roles for their garden or for their farm. It's like a big meeting with them. There, and so we thank Stéphane Linou and Céline Basset and all the participants that were in that video for bringing us this important subject on local food autonomy. So now, to stay in the subject of local governance, we're going to go to Italy and meet Salvatore Basile, who is the president of the International Network of Ecoregions. And also we're going right up to Norway to meet Josh Hartvig of the Global Alliance for Organic Districts. Thank you, Oliver. There, first of all, biodistricts and ecoregions and also the organic districts, there are no difference. This is the most modern form of integrating people, all people, in a regional context, in a geographical area. It is really, I've seen a lot of concepts over the years, Oliver, but this one is modern. It takes an inclusive food system approach. And for me, it's also important to say that we are not going after borders that has been decided by human beings. We are going after the landscapes. We take a landscape and we see what people live in this landscape. What kind of nature do we have in the landscape? And that we work out from there. And I think this is a totally different approach from many other concepts, which is not totally inclusive and it's not talking about nature as such as landscape. So Salvatore, please fill in and give your views here. Justin is completely right. It's only a question of words, no? But the concept is the same. The ecoregion, or organic district, or biodistrict. In Europe now there is an official definition of biodistrict, or bioregiões in Portugal, for example. For that we means a territory where we have a pact, a formal agreement between the producers, the consumers, the public administrators, and the other stakeholders of a community for the sustainable management of a territory. Of course, on the basis of the organic agriculture, and in particular of the organic regenerative agriculture. And the biodistricts are concrete examples of the organic 3.0. So the organic for all, for the people. This is the most important word in biodistrict, the people, connection of all the people in a community, and in the general assembly of a biodistrict, we have all the different contributions from all the people, from the young people, from the women, from disadvantaged people. So all these persons can give a contribute for the development of a biodistrict. In this moment, I am in Cilento, no? That was the first biodistrict started 18 years ago. And in the last years, the European Commission decided to formalize this kind of methodology for the sustainable management of the territory. And this year was launched in a prize, and the European Commission Awards for the organic agriculture. And the biodistrict Cilento was the winner. So I think so it'd be great if you can show the video presentation of the Cilento made directly from the European Commission.
biodistretto Cilento è l'esempio concreto che anche i sogni possono diventare realtà, perché il biodistretto Cilento è nato da un gruppo di sognatori. Le attività principali del biodistretto del Cilento si concentrano sullo sviluppo di un sistema alimentare locale biologico sano e sostenibile, che mette in relazione gli attori locali, promuovendo e valorizzando il paesaggio e le bioeccellenze del territorio e favorendo la transizione biologica attraverso le filiere agroalimentari tradizionali. Inoltre il biodistretto promuove l'enogastronomia biologica locale come attrattiva turistica attraverso i biosentieri o promuove le aziende agricole attraverso le biospiagge. Anche l'ecoturismo, ovvero promuove un nuovo concetto di turismo verde che è basato sulla sostenibilità ambientale, sociale e culturale. I comuni del biodistretto inoltre si impegnano ad avviare le mense pubbliche biologiche nelle scuole per dare del cibo sano ai nostri figli, coinvolgendo una popolazione di circa 270.000 abitanti e ben 1.032 aziende agricole biologiche certificate, con una superficie agricola utilizzata di 13.749 ettari. Sono Emilio Buonomo e sono il presidente del biodistretto Cilento. Yep, and you consider that in this video, because you can see the president of the Cilento Biodistrict, Emilio Buonomo, that with very simple words describe what is the biodistrict. Is a dream, no? Because really the pioneers of the biodistrict, when started 18 years ago, were in a very particular condition. So for the organic products, was impossible to have a market specific, no, different from the conventional products. Few organic farms on a very large territory don't have the possibility to create the critical mass that you need for change. Now everything is different. The organic is in the public policies, is in the strategies at international, national, and local level. So I think that in these 2 minutes of video, you can have a right explication of the spirit, of the soul of a biodistrict. Yeah, and Oliver, when we are talking about this, I think also for me, it is important to say that we try to make something that could be used or could be established all over the globe. In all 5 continents, and because we base it on the 4 principles of organic, of health, ecology, fairness, and care. This is what we base it on. And of course, the holistic view is with organic regenerative agriculture. And if we put this together as the basis, out of that, we can do a lot of interesting things, do a lot of new inventions. And then we can attract young people to the districts so that we can have new life and the youngsters can see what can be done there. And also, since this is a global event with the Food Summit, I think it's fair to say that Europe is taking a step forward with the European Green Deal. They have said that with the European Green Deal, Farm to Fork, and the strategy for organic farming, they have the aim of 25% organic land by 2030. So I think they are, but one thing is to say this as a hope, as Salvatore say, this is a dream. We have to go in there. Like-minded people have to go in there and try to see this fulfilled. And I must also comment that, for example, in Norway, well, in Sweden, where I work now, there is an aim of 30% of organic land within 2030. And most importantly,
an aim of 60% in public procurement of organic food. So I think this could be an inspiration to the rest of the world, but we need to do it, like-minded people, and we need help. What is very important is the involvement of all the sectors, because in a biodistrict you don't have sectors. So you have people that have the normal life. So we have the mayor that normally is a producer to an organic farmer, is a consumer, is a tourist, because inside the biodistrict, what is important is the development of a new kind of ecotourism, very linked with the nature, slow, where you have the possibility to stay in contact with the people, with the families of the territory without stress. So you can spend all the time that you prefer, that you need for discover all the different aspects of a biodistrict. In this moment, we have 66 organic districts in Europe, and each biodistrict, each organic district is different from each other, but they have common elements, common ingredients. So one of these is first of all the involvement of the wool community. And you need a formal pact for the constitution of ecoregion, because you have to do attention that when change the you have the exchange of the politicians, no, after an election, for example, the project of the biodistrict go on, don't stop. And for that, you need formal documents recognized by the regional and the national authorities. In this way, the project, the original project, can go on. You can have new activities, new strategies, but the process is the same that you had when started with this experience. And as I told you, we have in Italy biodistrict everywhere in all the regions. But what is very interesting now, I think, is listen from Jostein, the experience of the northern countries. Very, very interesting. So thank you, Salvatore, and I think that the good examples from Cilento, the good example from Italy, is what is giving the inspiration for all of us to work further on this. Because we know, you said, Salvatore, this kind of dream, but you have made the dream reality with what you're showing from so many years of work. We have seen you working and we see the results. So this is why we go further with the organic district, bio districts, both in Europe and globally. So I may say a few words about some establishment in Northern Europe. This is first of all in Northern Norway, above the Arctic Circle, where we soon have very dark in the autumn, when we have 16th of October, when we have this World the People Summit. It will be fairly dark in the afternoon. So Nordland in the Arctic Circle in Norway, that is there lives about 250,000 people. It consists of 41 municipalities, and it's also interesting because most of this relates to the fisher families, the fishermen along the coast. Very little area, in fact, is agriculture, but they produce staple foods such as potatoes and so on. But we have also the opportunity now in the families of organic district to involve fisher families and herding families. So I think this is a very interesting thing with this establishment in Northern Norway. Many municipalities, many along a big coastline, with Lofoten, where the codfish comes in every winter.
So I think this is a great concept, and we are very in the beginning here. Salvatore always supports us with input how we should do this to form a new biodistrict. So we hope in 2024, the main city, Bodø in Norrland, is the European City of Culture. So we hope that we should make something that, and then we have the organic district. Another example that we are working with now is outside Stockholm in Sweden. So good news here is that we were afforded, given a project now by the European Union in 3 years project. And part of the project is giving resources to have this organic district south of Stockholm. But it's then an area with both urban area, but also rural area. And here we have about 24% organic land already. And we have many municipalities that has more than 60% organic food in their public procurement. So here we have I think, Salvatore, here we have a more ripe concept of being in a couple of years a good example of a biodistrict in the Nordic countries. So we are so happy that we can share this experience, and we should be very careful, take it in small steps, so we learn from it and can give advice in other Nordic countries like Finland, like Denmark, and the countries in the Baltic Sea region. It's also important that we include the countries in the Baltic Sea region in this development. So these are two good examples coming out of the inspiration from the work of Salvatore and his team in Italy and other places. So thank you. And now we will see some videos from what is happening around Europe on these ecoregions. Quan la Serra de Tramuntana va ser declarada Patrimoni Mundial per la UNESCO, ens varen posar d'acord les institucions polítiques per crear un consorci. Aquest consorci, la base, som les institucions dels seus òrgans de decisió. Dins dels òrgans de decisió del Consorci de la Serra de Tramuntana estan implicats els 20 municipis que formen part de la Serra de Tramuntana, no només administracions de tots els estrats, sinó que també tota la població, des de la societat civil fins a les empreses agràries que fan feina a la Serra de Tramuntana. Perquè el que creiem és que si és patrimoni mundial, la Serra de Tramuntana, si el paisatge cultural de la Serra de Tramuntana és patrimoni mundial, és gràcies a tot allò que l'ésser humà ha fet per poder ser aquest paisatge cultural, per poder transformar aquesta bellesa natural en una bellesa que a més sigui habitable. I això com s'ha fet? Mitjançant l'agricultura. I per això per nosaltres també és molt important aquest avanç en els projectes d'agricultura i l'agricultura ecològica o les ecoregions que formen part d'aquests projectes. Per nosaltres és molt important perquè integra totes aquelles coses que com a Consorci de Serra de Tramuntana nosaltres avalam. Des de Calvià fins a Pollença? Doncs sí, des del Consorci Serra de Tramuntana hem fet 2 projectes bàsics per al futur de l'ecoregió juntament amb els nostres projectes agraris. Per un costat està juntament amb la SEAE un projecte que defineix quins són els llocs recuperables a nivell agrari de la Serra de Tramuntana i després, per un altre costat, el que estem fent és impulsar un projecte més específic de manteniment i de recuperació d'una zona que està a uns pobles que es diu Banyalbufar i Estellencs com a primer projecte pilot per poder desenvolupar un projecte agrari amb aquestes característiques. En Mallorca, Possessió, és una vila rústica. La vila rústica en el sentit de productiva. La més important font... Estem en els jardins de Raixa, que són de la mateixa possessió. Raixa és una finca agrària que té uns orígens medievals, però que el que podem observar a l'actualitat
és producte d'un gran projecte il·lustrat que va finançar i va impulsar un cardenal de Mallorca, que nomia Antoni Despuig i Dameto, que va viatjar, va fer el gran tour a Itàlia, a França, a Espanya, per incorporar tots els aspectes més innovadors a nivell científic, a nivell productiu i també a nivell artístic. Aquest gran projecte se va concretar en 3 línies. Una era millorar la productivitat de Raixa. Segona, introduir, elaborar, construir un paisatge que fos a la vegada productiu, però també un paisatge estètic. I, en tercer lloc, introduir l'art que llavors era a Europa representava l'alt nivell cultural, que era el neoclàssic. I això ho va poder el Manco projectar a partir d'un element molt important, que era l'aigua. Per tant, se requereix que hi hagi una estructura, una infraestructura molt ben organitzada, molt ben construïda, per anar emmagatzemant l'aigua i d'aquesta manera anar alimentant tot el conjunt. Allò que fa diferent Raixa de la resta de possessions de Mallorca fins i tot, és que aquí s'articula un sistema hidràulic i un sistema de construcció del paisatge, que tot està construït segons les tècniques constructives tradicionals, que sobretot és de pedra seca, articular tot aquest paisatge, una morfologia, una topografia natural, s'estructura amb marjades, amb bancals, amb terrasses, amb terraplens, en un perfecte equilibri que ve determinat per la distribució de l'aigua. Tot en conjunt forma un verdader paisatge cultural. I aquest crec que ha estat l'aprenentatge de Raixa. Ha estat el primer lloc on l'administració pública de Mallorca ha intervingut amb consciència de paisatge. La finca pública de Gatsó la va comprar l'Ajuntament de Calvià 2006. Des de llavors és d'ús públic i l'Ajuntament de Calvià ha tingut tota una sèrie de projectes per la finca. Abans, en el segle IX, quasi tot era olivar, després va haver una reconversió a principi del segle XX i se va posar molt garrover i ametlerar. I després tenim un relicte d'unes 4 hectàrees que se diu Sot dels Tarongers, que és a part que hi ha uns molins hidràulics que sí que és de regadiu. Se diu Sot dels Tarongers perquè pràcticament són bancals de cítrics i de fruiters. El que vos contava, la finca, o sigui, el pla operatiu que té l'Ajuntament és la conservació d'aquesta vessant agrícola. Per això ha fet un contracte que se diu reservat per entitats d'iniciativa social per dur l'explotació agrària i la conservació i el manteniment de la part tradicional de l'explotació, que ha duit a la finca a tenir aquest caràcter i tradicions del paisatge, i mantenir així el paisatge que està vinculat. Aquesta és una línia important. I després, una tercera molt més ambiciosa és poder convertir tot això que sigui un centre de referència en temes d'educació ambiental, d'agricultura y todo lo que envolta dins la finca. En el último año hemos estado trabajando en torno a la idea de los turismos de proximidad. De lo que se trataría es de pensar cómo reorganizamos la actividad turística de forma mayoritaria en torno a la proximidad. Cómo el turismo puede ser usado como un vehículo para facilitar la mejora del bienestar, de la salud, del desarrollo personal, de las capacidades de la población local, al servicio de las necesidades de la gente que vive en un territorio y que puede organizar actividades de ocio, actividades de recreación, de entretenimiento. Esta perspectiva significa
pensar la pluralidad de actividades posibles que den satisfacción a esas necesidades, que pueden tener que ver con el acceso a espacios naturales, con el acceso fácil y cotidiano a parques urbanos, a áreas naturales dentro de las áreas metropolitanas, a cuestiones que tienen que ver con la cultura, con la memoria, pero también con la alimentación. Ser una posibilidad para el desarrollo de una agricultura orgánica, de una agricultura sana, de una agricultura que dé satisfacción en términos alimentarios a esa población local. Y ahí se puede producir un espacio de sinergia, de retroalimentación entre las necesidades de ocio, de conocimiento, de esparcimiento, de estar al aire libre de la población local, con al mismo tiempo la posibilidad de fidelizar consumidores en torno a un producto que conoce, un producto sano, un producto que puede visitarlo y que además lo conoce, se lo lleva y establece vínculos de confianza con ese productor. Y esa relación entre un turismo de proximidad con producción alimentaria, con una gastronomía, con un paisaje y con una agricultura orgánica en definitiva, puede conectar culturalmente y socialmente poblaciones que han vivido demasiado tiempo de espaldas unas con otras. Y lo que necesitamos es reconectarlas. I crec que el deure d'un pagès, i sobretot d'un pagès ecològic, és animar a tota la gent que faci el possible per recuperar totes les terres que hi ha a nivell mundial, ja no tan sols aquí, però de manera local, i aprofitar tot el que és els recursos de cada lloc. I l'únic que he de fer és aconseguir i donar a la terra aquestes eines perquè ella se pugui regenerar. La feina és molt simple, és donar tot el que ha de mestre a la terra. La nostra feina com a agricultors és pensar que aquesta terra no és per un benefici propi, sinó que ha de durar per moltes generacions que puguin disfrutar de lo que estem disfrutant i no aniquilar molt més de lo que està aniquilada. I crec que la nostra intel·ligència és suficient, combinat amb la consciència, per tornar a tenir un tipus de terra que ens doni uns aliments saludables, que tornem a tenir tots els micro, macro i els aliments traça que nosaltres necessitam per créixer, perquè així el que són els microorganismes puguin regenerar amb l'ajuda d'aquest tipus de nutrient que és l'aigua de la mà, amb la matèria orgànica que la pròpia terra siguin herbes o altres productes que nosaltres hi sembrem, si els sabem emplear, podem tornar a regenerar així com era abans. Llavors, el que s'ha de mestre també és una gran biodiversitat, perquè les plantes, quan es creen els seus exsudants, favoreixen també la microbiologia i ens ajuden també a degradar i a regenerar aquesta matèria que se transforma en nutrients. I puguem aconseguir massa vegetal per consumir o per integrar una altra vegada a la terra. Sempre hem de procurar tenir el que és la terra coberta, en què siga en matèria orgànica prèviament capolada o bé en sembres, perquè no hi ha activitat microbiana que no hi hagi arrels. Les arrels, per lo que és la part edàfica i la part superior de la terra, és el fonamental perquè hi hagi una activitat i uns cicles que puguin activar durant cada moment de l'any tot el que puguen sembrar a tota la vegetació que hi neix. Jo particularment, que venc a un mercat, en el mercat ecològic de Palma, les relacions amb els clients arriba a ser amistosa, cordial i sobretot de confiança, perquè ells ens donen les gràcies perquè nosaltres sembrant el que ells no poden sembrar i així tots tenim, diríem, el que necessitam. Jo vendre el meu producte, que el faig de manera natural, i ells comprar un producte que saben que és bo, tant per la salut com per la humanitat. Insieme a erba.
que hem vist és que des de la visió les diferents persones o agents implicats en tot el que seria la xarxa alimentària i econòmica de Mallorca, el paper que poden tenir des de CA és com a de facilitador, de posar tothom en contacte, en xarxa, per arribar a definir entre tots què volen que sigui l'ecoregió de Mallorca, la Serra de Tramuntana, fins on volem arribar. La part de producció ecològica aquí a les illes ha fet molt bona feina a cada una de les illes per organitzar-se, per crear alternatives econòmiques viables en el monocultiu del turisme, un model econòmic molt basat en poques alternatives, i també per fer viable l'agricultura com a activitat econòmica interessant pels joves, per la dona, per la societat en general i fins i tot com a eina d'accés en el mercat laboral de persones en risc d'exclusió. Per això pensam que era molt important traslladar això que ja s'ha fet des del sector agrari ecològic a la resta de la societat, intentar créixer en producció ecològica a nivell local, aprofitar aquestes terres que estan abandonades, que estan en desús i que en cas de que se gestionessin en producció ecològica no només servirien per fixar més carboni, per evitar erosió i regularitzar una mica les pluges o almenys limitats impactes de les pluges a efecte del canvi climàtic, i també créixer en sobirania alimentària i aconseguir més consum per a la població local, en el mateix temps que ens pot servir per redissenyar una altra economia turística, una altra oferta turística, no per ampliar-la, ni tan sols com per complementar-la, sinó per reorientar-la cap a un model de posar en valor tot el patrimoni agrari, cultural, gastronòmic que tenim aquí basat en la producció ecològica. És a dir, que a través de l'ecoterritori nosaltres puguem triar el nostre model de vida. ¿Este cuchillo es el que buscabas? Oh, sí. Qué presentación más chula, ¿eh? Una granada, tú lo habrás visto mejor. Muy bien. Hola. Também quero ir à malha, que lindo depois da ceia. E as cachorras na eira e a noite de lua cheia. Yahai, 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 yahai. O que existe numa biorregião em Itália, em França ou em Espanha ou outro país da Ásia, o que possa aparecer, é a mesma metodologia que vamos apresentar em Portugal. É importante seguir a planificação e o método que nós adotamos pela INER Internacional, que é um manual que nós chamamos de Toolkit. Cada biorregião é um território diversificado, que tem as suas características, mas que precisa de ter uma governança adequada para trabalharmos todos no mesmo plano e para a gestão ser coordenada e uma gestão orientada. This is a model of development, a strategy. Este trabalho com as biorregiões é mais recente porque tínhamos um grande problema de perda de população e por isso é que as biorregiões, sendo modelos estratégicos de desenvolvimento, são para nós cruciais, porque vai partir daquilo que nós melhor temos, o turismo, a agricultura, as termas, potenciando-os em termos de emprego e permitindo com que as pessoas vejam algum futuro aqui. Toda a estratégia que nós criamos neste âmbito foi criada com as pessoas, chamando os produtores, chamando os hoteleiros, chamando as IPSS, as juntas de freguesia e perguntando-lhe para onde devemos ir. E toda a gente chegou à conclusão que uma biorregião, um plano conjunto, seria benéfico para todo o território e iria permitir
que as pessoas não só vendessem melhor os seus produtos, como quem viesse para cá tivesse uma alimentação mais saudável, que se começassem a produzir alimentos que não prejudicassem o ambiente e conseguindo assim também melhorar a saúde das pessoas. Como qualquer estância termal, o que nós procuramos é tratar da saúde das pessoas, mas numa perspectiva de saúde, não só de tratamento, mas entender todo este conceito numa saúde global, uma saúde em que as pessoas procuram não só tratar as suas doenças, mas prevenir a sua saúde e prevenir o seu bem-estar. A ecorregião contribui também para isto, ou seja, nós pretendemos que as pessoas tenham hábitos de vida saudáveis, quer seja fazerem exercício físico, quer seja tenham também hábitos de consumo de produtos naturais, produtos biológicos, produtos que lhes permitam ter uma melhor saúde e uma melhor vivência em comunhão com a natureza e com tudo aquilo que nos circunda neste local, quanto a nós é um local espetacular e sagrado. Não esquecendo que também os fóruns que se fizeram foram sempre abertos a toda a comunidade e, portanto, neste momento estamos numa fase de retomar e de tentar envolver cada vez mais pessoas no processo. A ideia surgiu logo após a nossa eleição, em 2017. Quisemos criar um evento que de alguma forma promovesse os produtos endógenos da nossa freguesia. Este tipo de eventos são determinantes, são muito importantes para a fixação das pessoas, para trazer pessoas às nossas aldeias, para valorizar os terrenos do interior, terrenos que estão a ficar desertificados. Isto valoriza-os, dá importância, neste caso, às localidades e faz com que as pessoas vejam nestes terrenos uma oportunidade e qualidade de vida que em outros locais não encontram. Para além da questão ambiental, que é fundamental aqui também, que ao praticar uma agricultura sustentável, nós estamos também a contribuir para as alterações climáticas. Nós temos durante um ano um calendário de eventos ligados a produtos para ajudar os produtores a escoar a sua produção e que é no sentido de que possamos viver melhor nesta terra e deixar uma terra melhor para os nossos filhos. A Biorregião participou em inúmeros eventos durante o mesmo ano, desde refeições escolares, conseguimos introduzir os produtos dos nossos produtores locais nas escolas, conseguimos dinamizar mercados locais, nomeadamente aqui onde nos encontramos, e conseguimos também dinamizar algumas ações pontuais em instituições IPSS, instituições de solidariedade social. Isto é o espírito também da Biorregião, portanto, que é termos todo um complexo sistema de fatores e nós interligamos com os produtos biológicos, daquilo que ainda é tradicional, mas com uma roupagem de produção, mais uma vez, biológica. A empresa Alfabio é uma empresa familiar, foi criada em 2011, fazemos agricultura biológica e optamos por escolher a agricultura biológica porque, pronto, que faz bem à saúde, temos de ser amigos do ambiente e porque ele está mesmo a chegar às últimas. Temos viveiro também desde 2019 e trabalhamos com público, com todo tipo de público, fazemos cabaz, entregamos em restaurantes e em lares, nas escolas e trabalhamos com grandes empresas que depois o entregam nas grandes superfícies. Fazer parte da Biorregião é muito bom, porque é sinal que aqui, principalmente em Vila Maior ou a São Pedro do Sul, que os produtos biológicos têm boa qualidade. Então produzimos todo o tipo de hortícolas, desde a alface, a couve, o tomate, o pepino, o pimento. E assim, no modo de produção biológico, não podemos plantar as coisas, as hortícolas, vai por assim dizer, de ano para ano não podemos utilizar o mesmo terreno com as mesmas culturas, temos que variar. Por isso é que utilizamos muitas vezes a rotação de culturas e a consociação, só mesmo pelo facto de termos um pouquinho de cada, neste caso perto de casa, para o público que venha cá comprar, para termos sempre a oferta adequada para eles.
Hoje estamos aqui neste autêntico cenário real de uma paisagem de um território que é a biorregião de São Pedro do Sul, onde a agricultura biológica é fundamental para a sustentação, para a promoção do território. Nós devemos desenvolver e promover a agricultura biológica porque é aquela agricultura que nos garante uma maior sustentabilidade nos diversos domínios ao território que é composto de agricultores, que é composto de seres vivos, outros animais, uma paisagem, que é perpetuar este território e por isso desenvolver aqui atividades ligadas ao bem-estar fundamental neste tipo de território, mas que de facto começa quando cuidamos do solo, quando cuidamos de todos os seres vivos, quando cuidamos desta cultura, quando cuidamos das pessoas que aqui vivem todos os dias. Este é o grande desafio para hoje e para o futuro, que é como garantir que este território, que hoje está classificado de biorregião, vai continuar e, por isso, o nosso trabalho na biorregião, como a Agrobio, Associação Portuguesa de Agricultura Biológica, no sentido de envolver todos num objetivo comum, que é levar mais longe este território, ser mais conhecido, permitir que outras pessoas o conheçam e que o valorizem. Também fundamental é esta ligação entre aquilo que a natureza nos dá, como por exemplo o geotermalismo, que nós vimos em São Pedro do Sul, mas esta ligação aqui ao território, onde as pessoas vêm conhecer o território, vêm melhorar a sua saúde, enfim, experienciar verdadeiramente este território que tem de ser vivo. E este é o grande desafio. Queremos um território vivo no futuro. Interview. L'interview du jour. Sur RDIWA 107.5. On the air on Radio Diwa with Karine Melzer. Hello. Hello. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est BioVallée? Can you remind us what is BioVallée? So BioVallée is the territorial association which covers the entire Drôme drainage basin, which includes 3 districts, the Diois, the Crétois and the Val de Drôme. It gathers all the actors of the territory concerned by the ecological and social transition, local associations, firms, communities, inhabitants. And your part? Mainly to be in charge of monitoring the innovations in the territory. A territory of innovation is in fact a major state program within an investment program for the future, and the aim is for the area to suggest territorial innovations in line with an ecological transition. In our BioVallée territory, we wanted to combine different dimensions of the transition, and therefore we have an axis around agriculture and food, an axis around mobility, an axis around energies, and then an important axis which is the collecting and transmission of knowledge, particularly the transition in rural areas.
For instance, about the agriculture and food dimension, we aim at 80% of organic and local food in school catering. And we also want to impact other kinds of collective catering, such as in old age homes, firms, etc. Finally, we have to take into account biodiversity by developing plantations of hedges. We have set up a whole program of planting fruit trees, which is also a way to involve the inhabitants. And it's also a way of joining them on food issues, because where fruit trees are concerned, food autonomy is concerned too. We have a district which is very representative of everything that can be done at a national level. Today, organic farming in our district represents a little more than 1,000 organic farms, which makes us, in terms of number, almost the first department of France. Then, concerning outlets, we have a lot of well-developed commercial circuits, distribution centers, wholesale facilities, specialist wholesalers, and we also have direct selling with specialized networks, such as Biocoop, Biomonde, and others. Nowadays, many farmers develop their own stores with the help of the GAB, that is the Organic Farmers Group. Which means that today all sorts of chains supply food. Our aim is to keep a balance between these different structures. The idea is to show what field work really is, and the range of possibilities around agriculture, and how, above all, we manage to keep virtuous circles. It is important to show all this to citizens through tourism, and particularly agrotourism. I have been elected for 6 years on my territory, which unfortunately is not part of the BioVallée. And today I acknowledge that other territories might become biodistricts. This could allow maybe the development of more ambitious projects and more representative of what the Drômois territory really is. From soil to breeding, from woods to landscapes, it is a very rich territory, and today there is a need to organize it in a more efficient and strategic way from my point of view. On the mobility axis, the challenge is to develop decarbonated mobility. But then, being in a rural area, we need vehicles. We must see how to share them more. Perhaps also move towards hydrogen mobility. We have actors in the territory who are working on this dimension. Our aim is also quite simply to deliver information on the modes of transportation and thus facilitate changes in the practices of inhabitants. I am the manager of Dromolib, a mobility agency in rural areas. It is an association promoting eco-mobility to reduce our car dependency. With the support of the Comcom, particularly the Val de Drôme Comcom, the idea is to find how to help people change their habits and be ready to use new ways to reduce our car dependency. More than 70% of trips are made by private car. Half these trips are made over short distances, ranging from 1 to 3 kilometers. These are trips that can be very easily done otherwise, by bicycle for instance. So we're going to give the information to the inhabitants and make them change their habits in daily life. We have started to work around 4 themes. First, an entertainment project, including initiation workshops, producing ideas from different actors' experience. The second theme is about helping communities, associations, firms, by studying travels between homes and workplaces, aiming at reducing car dependency. We are also a training organization for eco-driving. Sometimes we have no choice but to take a car. The issue is how we can reduce our fuel consumption and then gradually be in an eco-mobility approach. Finally, we also have initiatives concerning the rental of electrically assisted bicycles. For 20 euros, residents can test whether the purchase of an electrically assisted bicycle meets their requirements.
On the energy dimension, we have two inputs. First, to reduce energy consumption on the territory, possibly in a big program of renovation of the buildings. Second, to improve the local production by green energy operators with the aim of reaching autonomy within a few years. Acoprev is a power station created in 2018 in Valdequin at the initiative of the mayors. The main purpose, at first, was to produce local, renewable power to supply the needs of the 6 villages. The idea was to work on short circuits of electricity with a formula called collective self-consumption. It followed a new regulation from 2015. And from 2017, we worked on this subject. With European projects, we have studied the mechanism, the regulations, the economy, the operating mode, etc. The plant, which is there behind us, is one of the first plants that we put in place and which directly supplies voluntary self-consumers. Today there are 38 self-consumers which are partly supplied by this plant. And since, by ministerial decree, we can exchange this electricity or share this electricity over a distance of 20 kilometers in rural areas, we can provide about 20% of the needs of the 38 self-consumers, and we intend to continue developing this so as to be able to answer half of the needs of half of the inhabitants of the 6 villages. An ambitious project, but we are going to take it step by step. The second passion of Acoprev is actually hydrogen. We developed a project, zero emissions in rural areas. The idea is to speed up the movement so that hydrogen can reach rural areas. And one way to speed it up is to be able to offer stations that distribute both hydrogen gas and electric vehicle charging. This project requires an important load of work. There has been a first study in the Diois to try and assess what amount of gas and hydrogen will be consumed. So that's what we do, explore the premises on this question so that things can be done faster. It is an element of the future organization of mobility. Within this research action concerning the flow of materials and energy, we ask researchers to look into the flow of plastic material because we have a Fab Lab on our territory. The idea is to know how to reuse plastic waste from the territory to manufacture, for example, local furniture with FabUnit. This unit works on experiments and innovations with the aim of spreading its knowledge to other Fab Labs in the area. As for the transmission axis, production and dissemination of knowledge, we have started to work with the local media, and we have set up a radio broadcast program produced by the 2 local radios at the rate of 1 broadcast every week with different inputs. Within these radio broadcasts, we also want to give more impact to precise actions, events carried by the various actors of the territory around these questions of ecological and social transition, and around all these issues such as taking part and evolving in our ways of deciding and acting together. It has been about 30 years since we started implementing experiments and innovations in the field of agriculture, food, energy, mobility, waste. So we believe that we also have a part in centralizing our experiences and all the work that has been carried out for years, so as to be able to model them and also to transmit them to other territories that want to engage in this type of ecological and social transition. The BioValley Association is above all the actors of the territory. Our part is to identify, to liven up and to promote these initiatives, to create desire, to make them known and to spread these initiatives. The idea is really to act with all the actors of the territory, whether they are members or not of our association. And what matters to us is to go little by little towards as many actors as possible on the territory, taking part in this ecological and social transition which seems desirable for our territory and for the future. These are all the issues that we will have to manage in the years to come.